Was geht ab, Freunde? Urs am Start und ich versuche euch ja immer was über meine Kindheit, über meinen Lebensweg auch mit auf den Weg zu geben, beziehungsweise euch zu erzählen. Und ich muss sagen, ich habe früher, als ich angefangen habe, es gab schon YouTube tatsächlich, habe ich mir oftmals verschiedene Dokus angeguckt, verschiedene Videos von so Bodybuilding-Kanälen. Und ein Video hat mich da auf jeden Fall sehr, sehr krass geprägt, und zwar Day in Life of Jay Cutler, die Living Large EPs. Also wer das noch nicht angeschaut hat, kann es jetzt mit mir zusammen tun. Ich muss sagen, überleg mal, ich komme aus einem kleinen Dorf in Süddeutschland und habe mir die Videos damals reingezogen, und jetzt habe ich vor 2 oder 3 Wochen zusammen mit Jay trainiert und wir haben täglich Kontakt. Das ist wirklich surreal, was das Leben manchmal für einen offen hält. Aber ich würde sagen, wir schnacken nicht lange rum, sondern gehen rein in ein Stück Bodybuilding-Geschichte. Muss man sich auf jeden Fall reingezogen haben. Also Real Talk, das Video habe ich glaube schon 17 Mal geguckt, und es wird nicht langweilig für mich. Ich verbinde damit einfach ziemlich viele geile Erinnerungen auch von damals. Das war auch, glaube ich, gerade so gegen Ende Jays Karriere, wo der es dann einen Tag nachgestellt hat, aber ist da auch noch ein übelster Koffer gewesen in den Videos. Das ist so eine Videoreihe, aber das Video hier finde ich schon am legendärsten. I always say to people about the mentality of a bodybuilder, you have to have, something has to be triggered inside of you. You can't be normal. You have to have that satisfaction of never being satisfied, because you always want to be better. You always want a better physique. You have to push yourself beyond limitations. You look at some guys that potentially could be the best physiques in the world, but they don't have the mental capability to push themselves. Da hat er auf jeden Fall recht. Das Mind-Game, Freunde, das ist extrem wichtig im Sport. Mentally, you have to. Nicht nur im Sport, überall. Also egal, ob ihr was erreichen wollt, im Business, im Sport, in der Beziehung oder sonst was. Extremely important. You have to be, I think, a little crazy. Die Szene, das ist auch Bodybuilding History, der legendäre Pool Jump von Jay, aber schaut sich selber an. So was Einfaches eigentlich, aber trotzdem so geil. You don't understand the benefits of being a normal person until you look at someone like me who, can't buy clothes off the shelf, can't eat normal places to eat, can't ride in certain size cars, can't ride in certain size airplane seats, going to hotels overseas, staying in small beds, trying to fit in small showers. It's hard. Einfach Cannonball am Start. Hard to shop, it's hard to go out to eat, it's hard to travel. I mean, when you're 290 pounds, it's very difficult to do a lot of things. You're so abnormal. I mean, it's compared to what people are used to seeing. People laugh because they just never see anyone so huge. It's hard to hide it. And I don't wear big baggy clothes. A lot of times I wear more form-fitting stuff, and people don't. It's not the norm. You have certain places where you grow up and you're like, I want to be there. I mean, this is one of those places. I came to Vegas the first time in '97. I fell in love with it, Now. Ja, Vegas hat er recht, ist schon auch eine geile City. Ich hatte ja das Glück, da 4 Wochen vom letzten Olympia am Start gewesen zu sein oder sein dürfen und mich da vorzubereiten. Es ist halt wirklich eine Stadt, die niemals schläft, aber es ist auch nicht nur der Strip, also diese bekannte Meile mit den Casinos und mit den ganzen Lichtern und so. Es ist schon auch drumherum ziemlich viel und ist schon ziemlich cool. Es ist extrem heiß, es ist natürlich in der Wüste, aber für jemanden, der Hitze liebt, so wie ich es tue, definitiv ein geiler Ort. It was before it was built up even the way it is now. But what other place can you go in 24 hours a day? You just wake up and decide, I want to go do this, or I want to go do that. Like, I want to eat, I want to go work out, I want to go see a movie. Ohne Scheiß, es gibt, glaube ich, aber auch
60 Studios oder so in Vegas allein und alle halt auch richtig krass. You know, I want to go to the supermarket. I want to go eat at this restaurant. You know, it's just, you can do anything you want pretty much. You can have sushi till 6 in the morning. I don't know any place in the world really that's, you know, on a consistent basis that you can do that stuff. I like the fast tempo of Vegas. I couldn't live in a slow environment. People always ask me, you ever going to move back to Maine? I could never go back to the slow pace, you know? People ask me, how do you train and focus in Vegas when there's so many outside things pulling at you? And I think that I thrive on that. I love to be able to know that most people can't do that. I mean, I love to be able to have that at my fingertips, even though I never take advantage of it. It gives me more drive being in a place that's so actively just crazy, and I'm still so focused on what I do. It's kind of like the opposite thing. Das frage ich mich aber auch manchmal. Ich bin ja auch aus einem kleinen Dorf, muss man sagen. Jay ist ja auch auf so einer Farm groß geworden. Ist dann auch in die Großstadt sozusagen nach Vegas. Ist zwar nicht zu vergleichen mit jetzt so einer deutschen Großstadt wie Berlin, weil sich da schon auch alles mehr streckt und so, aber irgendwann, wenn ich mal wieder ländlicher ziehe, frage ich mich dann auch, wie wird das sein? Aber ich glaube, so komplett aufs Land werde ich niemals wieder ziehen können. Es muss auf jeden Fall eine größere Stadt in näherem Umfeld sein, aber ich finde auch, wenn du dein Ziel hast, deinen Fokus hast, dann lenken dich auch Sachen nicht drumherum ab, außer du lässt es zu. Aber ob das jetzt draußen mit den Jungs chillen ist, bis nachts um 4, wie man es auf dem Dorf gemacht hat, oder in der Bar zu chillen in der Großstadt, das macht's nicht alles. Here we are. Sieht halt echt alles ähnlich aus, so in Vegas. Kennt ihr das, wenn man schon mal irgendwo gewesen ist und dann Videos schaut und man weiß jetzt nicht, wo der da genau ist, aber es ist so, ja, das ist der Wild. What's up, guys? What up? What's going on, man? All right, pull-ups. Shirts off. Kelly, you're getting all swolled up. Gotta do something for the Olympia. Feier ist es so, dass der einfach auch immer so positiv ist und gute Vibes mit sich bringt. Das ist richtig cool. Bodybuilding.com in the back of my head. Jay Cutlers trainer. Yeah. Got big over like a couple of months. So you taking it down again? Yeah, like you did last time? You gotta shave my face too. Keep the top. Yeah, just a little tight, you know, tight at the bottom. Right. Nice and clean, like a taper, right? One the taper. You know, I find myself nowadays, I don't even touch my hair in the morning. I get up, that's what my hair looks like. And then I jump in the pool. Ja, ich sehe die Gemeinsamkeiten immer mehr. Mir ist auch der Barberbesuch sehr wichtig und ja, lege ich auch viel Wert drauf, auf die meine Haare, auch wenn sie jetzt gerade nicht fresh am Start sind, aber ich mache es auch wieder. Ich scheiße eigentlich den ganzen Tag drauf und wenn ich sie schneiden gehe, dann müssen sie gut aussehen. Traveling and being Jay Cutler, it's not an easy thing. Everywhere you go, you're noticed, and of course, you're in demand. People say, what do you do for a living? I said, I eat, sleep, and train, that's it. I kind of joke like that because it does seem like that a lot of times, but there is some fun built in there. But I never looked at myself and said, I'm so obsessed, because I always seem to have some sort of balance in there, and I always realized that this is a career. And obviously, if you go at it full tilt all the time, you're going to burn yourself down. So you have to set a certain pace for yourself to the point where you're continually moving forward and being great. Balance ist sehr, sehr wichtig. Das habe ich auch schwer lernen müssen. Gerade das hier, wenn man ein englisches Video guckt. Fängt man auch auf einmal an. Ne, gerade das Jahr habe ich es auch sehr, sehr stark gelernt, dass es Push-Phasen gibt und dann wieder Phasen, wo du dich ein bisschen, ja, nicht nur jetzt was Bodybuilding angeht, auch was so Business und Reisen, die damit verbunden sind, angeht, musst du auch immer so eine gute Balance finden. No, I'm gonna take a shower and clean up.
got the Olympic chair. Ich sauf mir hier, by the way, die Sirupse von Moorline. Könnt ihr auf jeden Fall mit Alice bei More Nutrition auch sparen und die Ehrenfrau supporten. Und ihr könnt auf jeden Fall den Kanal hier abonnieren, dass wir da auf jeden Fall auch Bärenbande am Start haben. Let's go. We should get it. Larry, I need your help. Ist auch so legendär, dieser Larry. Ich hab das damals gehört, hab mir schon ins Brett gelacht und letztes Jahr habe ich den real Larry mal kennengelernt. Das ist so sein, nicht Manager, aber sein Mitarbeiter, und der managt so die Klamotten und das Ganze, was er verkauft. What's going on with the shirts? I just called Kevin actually, so he is gonna call me back. Everything should be done this week. I know, but this week meaning what? Tomorrow, Wednesday the late. Einfach auch mächtig, dieses Büro, so 4 Sandos, 4 Olympia-Sandos, Statuen im Hintergrund. Alles richtig mit den Trophäen beschmückt. Bosshafter Sessel in der Mitte. Der macht auf jeden Fall was richtig. Honestly, I believe they're done. Usually, like, I show up at like... When he wants to? No, 9 and 10. When he wants to show up. 9 and 10. It depends if he goes out the night before. No, I don't even go out anymore. I just work at night, that's it. Every day it's different. You know, I say, pay this bill. Okay, you're gonna call these people. It's, you know, it's literally I sit in the kitchen and I scream to him, hey, you know, do this, do that, you know. Yeah. So he's trying to do a job that probably takes 3 or 4 people. And for a 21-year-old kid to be able to do that, like, I mean, it takes a lot of his time. He works 6 days a week at least. Aber das ist eine Arbeitsmoral, sich da so dahinter zu klemmen. Einem auch zu zeigen, hey, man will das. Genauso Leute suchen wir auch bei Miracle Wear, die ja, da full committed sind, sich für Sachen nicht zu schade sind, Bock haben, ja, ein geiles Business aufzuziehen. Und dem Larry, dem geht's jetzt auch gut, weil der hat durchgezogen damals. Ich meine, das ist schon Jahre her, da war der 21, hat seinen Fokus richtig gesetzt und jetzt ja, ist der mit der Brand gewachsen. Echt schön zu sehen. You know, sometimes 7. You know, when you think you've seen someone work hard, like, oh man, he works hard, and then you meet someone like Jay and you're like, this is a whole nother ball game. You know, it's not like we're operating a huge operation over here. I mean, I'm running it out of my house and my garage, and yes, there's a lot of space, but you know, we have day-to-day things that we need to get done, and I'm only home on certain times. I traveled this year extensively. Absolut krank, also wie viele Meilen der im Jahr zurücklegt. Zu mir sagen die Leute, du bist immer so unterwegs und gehst dahin und drehst Videos und dies und das. Das kann ja Jay nur drüber lachen. And we had 1 or 2 days to get stuff done when I was home, and we rely on other people, and it's impossible to do that. So we try to do everything, you know, on our own. What do I overnight that? I've never overnight anything. I know you like to spend. Muss man aber auch sagen, sehr, sehr schönes Haus mit dem Pool. Also hat er sich geil hingestellt, feier ich. And money, dude. I see how much it costs. It costs $35 to send a damn poster. No, it doesn't. What are you talking about? It cost you $35. That one poster cost. No, it didn't. I saw it. Did I not see it? I saw it. No, it didn't cost me $35. I'll show you right now. What did I say about that poster that day? Don't lie. Yes, I did see that it said that. Oh, you said that. I have no choice. That's what they choose. Whoa, what kid, was it a poster in a large box? No, it was a poster. By itself? Yes. And it cost $35? Yes. Okay, I'll pull it up right now. And if it's $35, then you can have my check. Yeah. You can have my whole check. It's gonna come out of your pay. Don't start, Monique. I'm in a bad mood. Even Larry said I came out in a bad mood this morning. That's the thing, you run with the crew, and there's time when we play and there's time when we work, and this is all business now. I mean, I admit half my life is playtime, 3/4 of my life is playtime, but when it comes down to get the business and the business is now, I mean, we have no time for fun. Finde ich bei Jay auch so faszinierend. Jeder hat ja immer so sein Studio gehabt, so Dorian Yates, das Temple Gym, also so das Verlies im Keller, Ronnie Coleman, das Metroflex und so. Branch Warren, die ganzen Legenden hatten immer so ein Studio, wo die trainiert haben. Jay, muss ich sagen, finde ich auch irgendwie geil, weil der halt immer in verschiedenen Studios war und viel unterwegs war und so, also auch so funktioniert und das ist genauso wie mit den Trainingsstilen. Der eine macht High Intensity, Low Volume, Jay macht voll viel Volumen und so. Also es ist
ja, der eine fälscht ab, Brent Warren, Junge, da denkst du, was macht der andere trainiert super sauber und alle kommen irgendwie zum Erfolg. Deswegen find du dein Geheimrezept für dich und das braucht ein paar Jahre, aber hartes Training und die Basics einhalten, das hat noch nie geschadet. You know, I've been a 4-time champ, you know, and I've been 6-time runner-up. And I'm the greatest bodybuilder ever. There's no question. I feel that I'm the greatest. Früher ehrlich gesagt die Cap gesehen. Wollte die dann unbedingt haben. 3-mal durfte ich raten, wer Caps nicht nach Deutschland geschafft hat, aber die hole ich mir noch einfach wegen dem Feeling, den Erinnerungen. I still want to compete at my best, even at the age that I'm at. And, you know, people say past your prime. I mean, I don't know if there's any past your prime. When I'm still competitive, you don't want to think about that. You're not going to go into a show and say, well, I'm past my prime. I'm just doing it for the, you know, just to stand up there. That's not how an athlete or a champion bodybuilder, you know, trains for a competition or things. They always want to think about winning and being your absolute best. No failure at this point. You know, I've done it all. There's never going to be a day that passes that I'm going to step out and schleift einfach seine Trainingsbag dahinter sich her. People aren't going to know who Jay Cutler is. I don't see it ever happening. Ron, what's up? Oh no. Now I'm back in Vegas for the week, and I think Dave's coming this coming weekend. He's going to shoot some training stuff. Ja, das ist schon krass, wie viel der auf der Agenda hat. Da seht ihr mal, das ist nicht alles nur Training und Essen. Der Boy trainiert 2-mal am Tag oder hat da 2-mal am Tag trainiert, morgens Cardio gemacht. Das muss bei uns Profis alles automatisiert funktionieren und das, was man sich dann noch zusätzlich aufbaut, diese Sponsorengeschichten, was man hat, wo man sich auch aktiv beteiligen muss und zu Events gehen muss und abliefern muss, das ist alles einfach nur on top. Also wenn du es richtig machst, ist Bodybuilding ein 24-Stunden-Job. And then I shoot Aber der geilste Job der Welt. Bernal next week, I think, for some features. Hey, what's the name of that pizza place next to Kaizen? I like more lounge type places like Hyde Lounge at Bellagio, Monique, or Trist at the Wynn. No, I don't go to strip clubs. I got a stripper pole in my bedroom. I don't need strip clubs. Alter, was ein Macker. Und dann die Lache immer. You know, when you have like, you know, 30-something inch thighs and you got, you know, 22.5-inch arms and you've got a 19-inch neck and a broad shoulder, it's difficult to find things other than tank tops and shorts. Everything's custom. I mean, I can't fit into normal sleeves. Obviously, the dress shirts are tailored, you know, like the button-up shirts. My suit jackets, I think, are 58 or 60 or something like that. I mean, it's crazy. If you look at what's considered an Das fühle ich auf jeden Fall. Damals habe ich das zum Beispiel nicht verstanden, aber jetzt darf Sascha, mein Schneider, auch jedes Jahr in der Saison kommen und meinen Anzug vermessen. Und jedes Jahr brauche ich einen neuen, also da machst du dir auch keinen Gefallen. an ideal drop to a manufacturer Aber man sieht seine Progression. Wenn du stabil geworden bist, dann hast du einen neuen Anzug of verdient. suits. It's a 6-inch drop. That's the difference between your chest and your waist. I've got some guys that, you know, are fairly serious bodybuilders, and they've got a 10-inch drop. And Jay has 20. It kind of defies the physics of what you can do with fabric, you know, in a constructed sense, to go from here to here. All right, Jay, you ready to go to work? I want stuff tight now, remember? Okay. Okay, so 54. Ja, man muss auch sagen, wenn du als Bodybuilder einen Normalo-Anzug von der Stange trägst, dann siehst du aus wie ein Haufen
Also wie ein Haufen Scheiße, muss ich ganz hart sagen, weil es einfach nur aussieht wie so ein irgendwas, so ein Sack. Und wenn das sauber gemacht ist, dann kannst du dich schon sehen lassen. And we're 57. That's a big difference. Feet together. Wow, that's about 5 inches less, Jay. That's pretty serious. I won my first Olympia heavier than I weigh right now. I was competing against Ronnie, you know, at 273. I mean, when I came back and won in 2009, I was 254. It's all illusion, you know. 37. Actual thigh, 29. 19. Go ahead and flex. 21 and a half. You've lost a lot of weight, so we're gonna be doing some different things here. Nach dem Schneider erstmal rein in den Pool des Bedarfs. This thing will be full by the end of the day. Yeah, it's hard to hide it. You know, that's the one thing about being a professional bodybuilder is where other people can hide, you know, athletes, you know, unless they're like real famous faces. You just can't hide the physique. I mean, and the thing is like, you know, a lot of bodybuilders change from on season to off season. Like, I don't change a whole lot. I'm pretty much visible. The hair's the same. The face stays the same, you know. And, you know, I'm a unique look for a lot of the bodybuilders, you know. You know, there's not a lot of huge, you know, big blonde white guys, you know. Oh, look at all those zits. Ja, das stimmt, wenn man so überlegt. Blonde, größere Bodybuilder gibt's mal seltener, das hat er schon recht. I'm gonna pop them after. So, die Monique, nur zur Erklärung, ist, glaube ich, die Angestellte von ihm, die für seine Mahlzeiten und seine Rasur und seine Tiere, der hat auch viele Tiere, Hunde und so, ich glaube, dafür ist die zuständig. Also krank, den Menschen am Leben zu erhalten, da brauchst du schon 2 Mitarbeiter. How bad is it growing in now? Oh my god. Bad? You're like a chia pet. You know, I never had hair on my back until I started shaving. So true, Alter, das stimmt einfach. Ich weiß noch, mein erster Wettkampf, ganzen Körper rasiert und danach sind erst die Haare gekommen. Also überlegt es euch alles zweimal. Now that, when I got ready for my first show when I was 18, it's like when I started shaving my back, it's like I turned into a gorilla. Larry told me to do Nair. Let's bust this job. I'm not telling you to shave my armpits. Hey, Larry! I need your help! Larry! Dude, I need you to shave my armpits. Oh no. You got it, you're good, she's good. Are you sure? Yeah. No, look at my armpits. There's nothing in there. My lower back. Feier ich, dass der die Boys und Girls auch immer Too. You know, when you're my size, you never think you're small. Like, I like the way I look now. You know, I'm always in decent shape, and I always check myself out. I never look at my face, though. I mostly look at the physique, you know. I flex the abs and, you know. Oh, right there. As you've seen the progression, you know, almost 50 years of bodybuilding in the Mr. Olympia competition. You know, we saw the days of Arnold where they weren't so conditioned or so big, and nowadays, I mean, the guys are so big and so conditioned. Ja, die Evolution im Bodybuilding ist schon krank. Früher hattest du kaum Mass-Monster, dann hattest du die Masse-Monster wie ein Rühl und so, die aber halt nicht in Shape, also nicht so in Form waren wie heutzutage. Da hast du die Kombination aus beiden und das ist halt schon krank. There's so many variables, and bodybuilding has become so scientific in trying to tune the body in to you know, show the best conditioning with the most size.
Have I gotten too big? You know, bodies aren't made to be as strong as I guess that Mr. Olympia competitors become. Was wäre USA und Las Vegas nicht ohne Schießen? Jay, Monique, I'm going to give you a safety briefing before we go on the range. We're going to treat every gun as if it's loaded at all times, even if you know it's unloaded. Always keep your trigger finger off the trigger till you're on target and ready to fire. And always keep the gun pointed in a safe direction. Pretty crazy. If at any time you hear someone call out ceasefire, please stop shooting, take your finger off the trigger, put the gun down on the counter, step back away from it. Put your body weight forward. It helps you to absorb the recoil. You're a gangster. I know. Kranke ist ja auch in Vegas, kannst du einfach liebe Grüße an Dennis Wolf. Der fährt einfach raus in die Wüste und schießt da mit den wildesten MGs, Maschinenpistolen und Raketenwerfern und Granaten durch die Gegend. Das ist da schon krank. Single shot, full auto. Die Gun passt zum Jay. Auch geil, die Slow-Mo-Aufnahmen. You can never teach anyone training advice. It's always the business, because everyone wants to make the money. They want to be a superstar and look like a superstar. The magazines expose you as a superstar because you're featured with the muscles and the look, you know. But financially, they want the backup of that, and that's what I have. I have all the tools to create that. A lot of people have come to me for that opportunity. Yeah, we may stumble, but we always land higher and get to where we need to be. Even when I was smaller, I hate to say small, but I look at these guys and still say, I'm still the best and still the greatest and still the biggest name in bodybuilding. Ja, viele würden solche Aussagen jetzt als arrogant bezeichnen, hätte ich früher, glaube ich, auch gemacht, aber du musst, wie am Anfang vom Video gesagt hatte, so ein Stück verrückt sein, um das Ganze auch durchziehen zu können, und wenn der Glaube an dir selbst fehlt, dann ist es unmöglich, deinen Körper dahin zu delegieren. Deswegen, sowas darf man auch öffentlich nicht falsch aufschnappen, wenn jemand sagt, hey, ich will der Beste werden und ich will das gewinnen, weil das ist der Glaube an sich selbst, sonst wird man es ja nicht wirklich machen. Ja, das war's mit dem kleinen Stück Bodybuilding-Geschichte, die Living Large EPs von Jay, beziehungsweise von diesem Bodybuilding.com. Schaut da gerne mal rein, wenn ihr alle anderen Videos auch noch sehen wollt, und stöbert mal so ein bisschen rum in den alten Videos. Da findet ihr auf jeden Fall Bodybuilding-Geschichte. Mock Video Production ist auch ein sehr cooler Kanal, der lädt so die alten VHS-Kassetten hoch hier auf YouTube, deswegen checkt das auf jeden Fall ab. Was ihr aber auch machen solltet, ist mein Hauptkanal abchecken für feinste Bodybuilding-Videos und alles rund ums Bodybuilding, und auch den Ehrenfrau-Kanal hier abonnieren, um Reactions querbeet zu haben und auf jeden Fall geile Videos hier auf dem Zweitkanal. Ich bedanke mich bei euch und wir sehen uns nächstes Mal.